So again, our comrade will say a few things, make a pause, and then I'll translate. Okay, empezamos. Ok, bueno, primero que todo me gustaría agradecer a los compañeros y compañeras de ZSP, de la sección polaca del IT, por invitarme a exponer y poder contarles un poquito de la historia del IT en Latinoamérica. So first of all, he'd like to thank the comrades of the ZSP in Poland for inviting him to this conference so that he could speak a little bit about the IWA in Latin America. Bueno, vamos con el texto preparado entonces. El movimiento por la emancipación de los proletarios y campesinos en América Latina, surgido de la corriente sindicalista revolucionaria, que se basa principalmente en los principios que se asientan en los congresos de la Internacional de Salinier, esto es, el federalismo, el antiparlamentarismo y el comunismo libertario, comienzan a ser rápidamente propagados por todo el continente americano de manos de revolucionarios europeos y criollos que heroicamente recorren ciudades y campos llevando la idea. Okay. So the movement for the emancipation of workers and peasants in Latin America emerged from the revolutionary syndicalist current, which was based mainly on the principles of the congresses of the San Imier International, and those principles are federalism, anti-parliamentarism, libertarian communism, and these principles began to spread rapidly throughout the American continent uh, through the work of European and Creole revolutionaries who heroically traveled through the cities and the countryside carrying the idea. Es en la última década del siglo XIX cuando ya existe una masa crítica de compañeros y compañeras sindicalistas suficientes para fundar las primeras organizaciones obreras. Desde un primer momento, estas organizaciones debieron competir no solo contra los intereses capitalistas y militaristas de las élites americanas, sino también con sus propios partidos políticos conservadores afines, congregaciones religiosas, especialmente de la Iglesia Católica, y con los partidos políticos marxistas, que desde una postura de mayor colaboración de clases disputaban a los anarquistas los favores de la clase obrera. So, in the last decade of the 19th century, this is when there was already a critical mass of syndicalist oriented comrades, and it was sufficient enough to found the first revolutionary workers' organizations. From the beginning, these organizations had to compete not only against the capitalist and militarist interests of the elites, but also with their related conservative parties, religious congregations, especially the Catholic Church, and also with compete with the Marxist political parties that have a greater sense of class collaboration. They competed with anarchists for the favors of the working class. La suerte que corrió el anarcosindicalismo desde la fundación de sus primeras organizaciones americanas en la primera década del 1900 hasta su decadencia hacia fines de los años 30 nos muestra una historia de heroísmo y lucha sui generis, caracterizada por su honestidad, muy lejos del oportunismo político, el legalismo y la colaboración con la patronal y el Estado. So, in the first decade of the 1900s, the anarcho-syndicalists from the foundation of the first American organization up until the period of the 30s when it declines shows us a history of heroism and its own type of struggle sui generis, and it's characterized by a type of honesty which is very far from political opportunism, far from legalism and collaboration with employers and the state. Si hay algo que ha caracterizado a los anarcosindicalistas desde sus inicios es su honestidad en la lucha, entregando todo para el pueblo al que pertenecen, sin impostura, lo que los ha llevado a enfrentar la oposición de capitalistas, políticos, militares y sacerdotes de todos los tipos y tendencias.
los que a la hora de enfrentar a los anarcosindicalistas olvidan sus discrepancias con tal de exterminarlos. So, and if there was something that characterized the anarcho syndicalists since the beginnings, it was their honesty in the struggle that they gave everything for the people to which they belong, the working class, without Im- impostures. This led them to face the opposition of the capitalists, the politicians, soldiers, and priests of all types of tendencies. And those who, when confronted with the anarchist syndicalists, had no problems in order to exterminate them. A la fecha de la realización del Congreso de Berlín en 1922, América Latina ya contaba con robustas organizaciones anarcosindicalistas, fogueadas en la lucha y que habían cosechado sus primeros éxitos, pero que también ya lloraban a sus primeros mártires. So at the time of the Berlin Congress in 1922, the founding Congress of the IWA, Latin America already had a robust anarcho-syndicalist had a tradition, had robust anarcho-syndicalist organizations that had already hardened in their struggle. They already had their first successes, but also they were already mourning their first martyrs. Desde el abrasador desierto en Baja California, en el convulsionado México de principios del siglo XX, hasta la gélida Patagonia magallánica en el extremo sur del continente, hombres y mujeres sindicalistas revolucionarios estaban luchando por la emancipación de sus compañeros y compañeras. Panaderos, mineros, estibadores, peones, costureras, hilanderas, operarios, vaquianos, marineros, cosechadores de caña, del trigo, de café, de bananas, de la papa y de la uva, ferroviarios, zapateros y curtidores, cocineros y garzones, aprendices y maestros, trabajadores industriales y muchos otros y otras con los que compartimos los más diversos oficios por todos los rincones y en los que podemos reconocer y aprender desde su perseverancia frente a las mayores adversidades y de su honestidad a toda prueba, de personas comunes y corrientes que con su quehacer y sacrificio se encumbraron a un lugar de admiración y saudade, de añoranza y nostalgia, que nos lleva a un sentimiento de aprecio primario, intenso, casi visceral, que nos conecta a sus historias, nos une en el presente y nos llama a querer ser como ellos y ellas. Okay, so from the scorching desert of Baja California in the troubled Mexico of the early 20th century to the icy Patagonia of Magellan in this extreme south of the continent, revolutionary men and women from the unions were fighting for the emancipation of their comrades, uh, bakers, miners, stevedores, laborists, seamstresses, spinners, workers, ranch hands, sailors, sugarcane, wheat, coffee, banana, potato, grape harvesters, railway workers, shoemakers, tanners, cooks, waiters, apprentices, teachers, and many others with whom we share the most diverse trades from all walks of life, and in which we can recognize ourselves and learn from their perseverance in the face of the greatest adversity, from their honesty in all their endeavors, from ordinary people who, with their long work and sacrifice, rose to a place of admiration. This leads us to a feeling of appreciation, an intense, almost visceral feeling that connects us with their stories and unites us in the present and calls us to want to follow in their footsteps. Venga esta pequeña historia de la Asociación Internacional de los Trabajadores en América a modo de recuerdo de todos ellos y ellas. And so we're going to come to the story of the IWA in America as a reminder of all of these people. La AIT contó desde su fundación con trabajadores y trabajadoras americanos, especialmente de Argentina,
Brasil, Chile, México y Uruguay, quienes en 1929 fundan la Asociación Continental Americana de Trabajadores, ACAT, la rama americana de la AIT, que reunió también a trabajadores y trabajadoras de Paraguay, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos. Since its foundation, the IWA had American workers, especially from Argentina, Brazil, Chile, Mexico, and Uruguay. In 1929, they founded the ACAT, the American Continental Association of Workers, which was the American branch of it was a regional branch of the IWA, which also brought together workers from other countries such as Paraguay, Peru, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, and the United States. La ACAT constituye hasta el día de hoy uno de los hitos más importantes del sindicalismo revolucionario en Latinoamérica. La ACAT se constituyó en un Congreso Internacional celebrado en Buenos Aires del 11 al 16 de mayo de 1929. La novedad e importancia del evento radicaba en la presencia de grupos obreros sindicalistas libertarios de buena parte de los países del continente. Además de Argentina, concurrieron con delegación directa organizaciones de Paraguay, Bolivia, México, Guatemala, Brasil y Uruguay. Por delegados indirectos se hicieron presentes grupos de Bolivia, Perú, Costa Rica y Estados Unidos. Asimismo, la internacional, la AIT, con sede en Berlín, se encontraba representada por su secretario Agustín Souchi y la Oficina Antimilitarista Internacional de La Haya asistió por intermedio de Diego Abad de Santillán. También estuvieron presentes dos miembros de la IWA chilenos, entonces exiliados en Buenos Aires, Armando Triviño y Pedro Peumo. So, to this day, the ACAT constitutes one of the most important landmarks of revolutionary trade unionism in Latin America. It was founded at an international congress held in Buenos Aires from May 11th to 16th, 1929. The novelty and importance of the event of founding ACAT lay in the presence of libertarian trade union groups from many countries of the continent. In addition to Argentina, organizations from Paraguay, Bolivia, Mexico, Guatemala, Brazil, Uruguay attended with direct delegation. Groups from Bolivia, La Antorcha and Luz y Libertad, Antorcha the Torch, Luz y Libertad is Light and Liberty, from La Paz. From Peru, La Protesta Group from Lima, the Protest Group from Lima. Costa Rica, the Workers Association of Social Studies from San Jose. And from the United States, Cultura Proletaria newspaper, proletarian culture newspaper, were present as indirect delegates. Sorry, this Cultura Proletaria paper was from New York. Likewise, the IWA, which was based in Berlin, was directly represented there by its secretary, Augustin Souchy, and the anti-militarist bureau of The Hague was represented by Diego Abad de Santillán. Two members of the Chilean IWW, who were then in exile in Buenos Aires, Armando Trevino and Pedro Ortega, were also present. Sí, podemos. ¿Hello? La ACAT surge como un modo de evitar la cooptación de los sindicatos latinoamericanos por parte de partidos comunistas agrupados por la Internacional Roja, que intentaban crear, gracias a los delegados y rublos rusos que fluían al continente, una gran central en Latinoamérica, como parte de la estrategia del tercer período. 1929 vio nacer la Confederación Sindical Latinoamericana, dependiente de Moscú, una confederación que los anarquistas en las páginas de sus periódicos reputaron de improvisada, sin obreros y al estilo moscovita, de arriba a abajo, compuesta por delegaciones inventadas o construidas ad hoc,
En definitiva, un castillo de naipes que se derrumba sin necesidad de empujarlo. Okay. The ACAD, when it emerged, it was sort of a way to prevent the co-optation of the Latin American trade unions by communist parties that were grouped in the Red International, RILO, which were trying to create a large central uh, union central in Latin America, thanks to sending delegates and a lot of money from Russia. 1929 saw the birth of the Latin American Trade Union Confederation, which was dependent on Moscow. Um, the anarchists in the pages of their newspaper spoke of the Confederation as being something improvised, something that didn't have any workers in it, and was organized in the Muscovite style from the top to the bottom, made up of delegations that were either invented, like made up, or ad hoc. In short, they considered that federation to be like a house of cards that collapses without the need to push it. Paralelamente, la prensa obrera anarquista denunciaba los intentos de los sindicalistas socialdemócratas de la Federación Sindical Internacional, refundada en Ámsterdam en 1919, y del anexo obrerista de la Liga de Naciones, la futura OIT, de crear sus propias filiales en el continente. Okay. At the same time, the anarchist workers' press announced the attempt of the social democratic trade unions of the International Federation of Trade Unions, founded in Amsterdam in 1919, and of the workers' annex of the League of Nations, later the ILO, to create their own unions and subsidiaries on the continent. La FORA Argentina y la CGT mexicana realizaron varios intentos por fundar la Continental en el año 25 y 27, pero la represión en sus países impidió la concurrencia de las delegaciones. Sin embargo, se logró construir una Secretaría de Relaciones que materializó la convocatoria para el Congreso del año 29. Both Fora and the Mexican CGT had made several attempts to found the Continental Organization ACAT in 1925 and 1927. But the repression in their countries prevented the delegations from coming together. However, it was able to establish a secretariat of relations that made the call for the 1929 ACAT Founding Congress. El Congreso Constituyente de la CAT se reunió en el Salón de la Calle Bartolomé Mitre, sede de la Federación Obrera Regional Argentina, FORA. Muy importante en la organización de este primer encuentro fue la tarea desarrollada por el grupo editor de La Protesta, la publicación ácrata más longeva e influyente de Argentina y luego del mundo, nacida en 1897 y desde entonces vinculada al sector del anarquismo organizador, que en 1904 dio lugar a la FORA. Juntas dedicaron grandes esfuerzos a estrechar los lazos con el resto del continente. So the founding Congress of ACAT met at the headquarters of Fora in Buenos Aires in a large room on the calle, the street Bartolome Mitre. It was very important in the organization of this first meeting. What was very important was the work that was carried out by the publishing group of La Protesta. La Protesta was the oldest and most influential anarchist publication in Argentina and later in the world. In in it was La Protesta was formed in 1897, and since then had been linked to the sector of organized anarchism that gave rise to the Fora. Together, they devoted great efforts to strengthening ties with the rest of the continent. Ya desde 1905, la FORA hacía el primer llamamiento para la convocatoria de un Congreso Continental Sudamericano. La operación se repitió en 1910 y en el marco del octavo Congreso de la Federación, recibiendo el apoyo de varios movimientos como el peruano.
Más tarde, la asistencia de un delegado de la FORA al segundo Congreso de la Confederación Obrera Brasileña, celebrado en Río de Janeiro en septiembre de 1913, supuso una nueva oportunidad para estrechar los lazos internacionales y preparar el anhelado encuentro continental, promoviéndose la creación de un Comité Internacional de Relaciones entre los trabajadores de América del Sur. As early as in 1905, FORA had already made a first call for convening a South American Continental Congress. They did so again in 1910 within the framework of their Eighth Congress, and they received the support of various movements, for example, the Peruvian workers. Later, um, the Afora delegate was went to the Second Congress of the Brazilian Workers' Confederation, which was held in Rio de Janeiro in September 1913. And this provided an opportunity to strengthen international ties and to prepare for the long awaited continental meeting and to promote the creation of an international committee to form relations between the workers of South America. En 1920, un Congreso Extraordinario de la FORA facultó a su Consejo Federal para emitir bonos con los que financiar una gira de conferencia continental, estrategia que ratificó su noveno Congreso de abril del 1923. Entre uno y otro evento desempeñó un papel clave la toma de contacto con la Confederación General de Trabajadores, la CGT mexicana, creada en 1921. En 1923 la CGT logró desembarazarse de un intento de cooptación por parte de los comunistas y se afilió a la IT, ampliando más aún los contactos con la FORA. Como podemos observar, la FORA argentina, el periódico La Protesta y la CGT mexicana fueron sin duda los principales promotores de la CAT. So in 1920, there was an extraordinary Congress of Fora, and it empowered its federal council uh, to issue some papers, some bonds with which they could finance a continental tour and a conference. And this was a strategy that was ratified by its Ninth Congress in April 1923. Uh, so there were different events, and a key role was played by making contact with the Mexican CGT. And these contacts, and the CGT, Mexican CGT, was created in 1921. In 1923, the CGT had already managed to shake off any attempts by the communists to co opt the organization, so it affiliated with the IWA, and then it further expanded its contacts with Fora. So, one thing we could see is that the Fora from Argentina, the newspaper La Protesta, and the Mexican CAT were undoubtedly the main promoters of the foundation of the ACAT. La Continental desde sus inicios se vio muy golpeada por la represión que sufrían las secciones de la IT de manos de las dictaduras militares que estaban apareciendo por toda América Latina, de forma tal que tuvo que emigrar de Buenos Aires a Montevideo, Uruguay primero, y luego a Santiago de Chile. So the ACAT, since it was formed, it was severely hit by the repression suffered by the sections of the IWA at the hands of the military dictatorships that were appearing throughout Latin America. So the headquarters of the ACAT had to had to move first from Buenos Aires to Montevideo, Uruguay, and then to Santiago de Chile. La ACAT logró editar un periódico, La Continental Obrera, y numerosas publicaciones que circularon durante años por todo el continente. Hoy la ACAT se mantiene viva por compañeros de la AIT en una página web y en el contacto vía correo electrónico que mantienen las secciones americanas entre sí y que ha venido a reemplazar al correo tradicional de otras épocas. Sin embargo, estamos a la espera de la realización de un nuevo encuentro latinoamericano que vuelva a dar continuidad a la ACAT. So the ACAT managed to publish a newspaper, La Continental Obrera, the Continental
mental worker, and various publications circulated throughout the continent for years. Today, the Akkad, the idea of the Akkad, is kept alive by comrades from the IWA who maintain a web page, and in contact via email, the American sections try to maintain contacts with each other. This has replaced the traditional mail of the past. However, we're waiting for a new Latin American meeting to give continuity to the ACAD again. A continuación haremos un repaso muy breve del devenir histórico del sindicalismo libertario y de la AIT en Latinoamericana, deteniéndonos especialmente en el caso de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que como vimos tuvo una gran importancia a nivel continental, aunando las secciones nacionales de la AIT en la ACAT, y que veremos como la CNT española lo hizo en Europa. La FORA logró llevar al sindicalismo obrero anárquico a su máxima expresión en Latinoamérica. La FORA desarrolló una historia de lucha menos conocida, pero que tiene una importancia en la teoría y la práctica que nos alcanza hasta nuestros días. Okay, next we'll try to do is make a brief overview of the historical evolution of libertarian unionism and the IWA in Latin America, focusing especially on the case of the Fora, which, as we've seen, had a great importance on the continental level, uniting the national sections of the IWA together in the ACAT. And what we could see that, similar to the CNT, what they did in Europe, the Forum managed to take anarchistic labor unionism to its maximum expression in Latin America. The Fora developed a history of struggle, which is perhaps less known in the world, but which has an importance in theory and practice that that is relevant to us until this day. Aún queda mucho por investigar y conocer sobre el desarrollo del anarcosindicalismo en Latinoamérica. Poco se sabe de su devenir, por ejemplo, en los países centroamericanos. Y no es hasta los años 90 cuando se empieza a estudiar desde una óptica libertaria propiamente tal, ya que el estudio del anarcosindicalismo estaba casi relegado, salvo excepciones como la de Max Netlot, estaba relegado a ser abordado por investigadores marxistas o liberales, los que llenaron de prejuicios y errores intencionados sus textos. There's still a lot that we have to investigate and learn about the development of anarcho-syndicalism in Latin America. And we don't know very much about what will happen in its future, for example, in the Central American countries. It wasn't until the 1990s that anarcho-syndicalist history began to be studied from a libertarian perspective. Since the study of anarcho syndicalism, with a few exceptions, such as the studies made by Max Netlot, was mostly addressed by either Marxist or liberal researchers. And they feel their intentional prejudices and errors. Es por esto que me concentraré en entregar algunos antecedentes importantes sobre el sindicalismo libertario desarrollado en México, Brasil, Chile y Argentina, que son los países donde la AIT tuvo mayor importancia y permanencia en el tiempo. This is why I'll focus on providing some important background on libertarian trade unionism, which developed in Mexico, Brazil, Chile, and Argentina. And these are the countries where the IWA had their greatest importance or continuity over time. El anarcosindicalismo en México. Al momento de la llegada a México de las ideas anarcosindicalistas, el país se encontraba sumido en una larga dictadura que duró 35 años, desde 1876 a 1911. Okay, first about Mexico.
At the time when anarcho syndicalism arrived in Mexico, the country had been already submerged in a long dictatorship that had lasted 35 years, from 1876 to 1911. Durante ese periodo, pese a que se conocían las ideas anarquistas y anarcosindicalistas, el grado de cooptación por parte del Estado de los movimientos sociales y políticos era de tal envergadura que no es hasta que los hermanos Flores Magón y el periódico anarquista Regeneración, a principios del siglo XX, provocaron una radicalización de las posturas dentro del Partido Liberal Mexicano, PLM, que no podíamos hablar de desarrollo independiente de la idea anarcosindicalista en el país. Sus ideas son un antecedente muy importante para comprender la Revolución Mexicana de 1910 y la caída de la dictadura. Okay, during that time, um, anarchist and anarcho syndicalist ideas were known. But despite that, there was a large degree of cooptation by the state of social and political movements that it wasn't really until the Flores Magón brothers, who published an anarchist newspaper called Regeneración Regeneration at the beginning of the 20th century, caused a radicalization of the positions within the Mexican Liberal Party. And then we could, at this point, speak of a development, an independent development of anarcho syndicalist ideas in that country. His ideas were very important background to understanding the Mexican Revolution of 1910 and the fall of the dictatorship. Los obreros y campesinos revolucionarios estaban muy influenciados por el anarquismo, a tal grado de que la conquista del pan de Kropotkin era leída como una Biblia por los trabajadores. The revolutionary workers and peasants were actually very influenced by anarchism to such an extent that Kropotkin's Conquest of Bread was read almost like a Bible by the workers. En este marco, la rebelión de Baja California, que se desarrolló de enero a junio de 1911, fue la acción más significativa del Partido Liberal Mexicano, ya con una postura abiertamente anarquista en la que también participaron militantes de la IWA. Ok, perdón un momento porque en el escrito no hay esta parte. Un momento, voy a ver otra vez la original. Momento. Sorry, just 1 minute because there's a text that was prepared, but something got lost. Okay, so that in this respect, in the rebellion of Baja California, which took place in from January to June of 1911, there was a very significant action of the PLM, which took like an openly anarchist position, and also militants from the IWW took part in this. Con todo, es hasta la fundación en 1921 de la Confederación General del Trabajo Mexicana, la CGT, que surge por primera vez una federación sindicalista revolucionaria con predominio anarquista. So it wasn't, however, until 1921 when the Mexican General Confederation of Labor, CGT or CGT, was formed, that a revolutionary syndicalist federation that had a predominant anarchist influence emerged for the first time. La CGT es una expresión de la corriente anarcosindicalista en México que surge como respuesta del movimiento obrero en contra de la cooptación por parte del Estado en las organizaciones obreras, como el caso de la Confederación Regional Obrera Mexicana CROM, que nace por ley. So the CGT was an expression of the anarcho-syndicalist current in Mexico that arose as a response to the labor movement co-optation, which was the state and labor organizations such and other
labor organizations were trying to make, such as in the case when the Mexican Regionals Workers Confederation, acronym CROM, was born, created by the law. Si bien la CGT se une en un principio a la Tercera Internacional de Moscú, aprovechando la confusión de los primeros años tras el éxito de la Revolución Rusa, que provocó que muchos anarquistas se vieran influenciados por el bolchevismo, como vimos, hacia 1923 se logra expulsar al Partido Comunista y a los socialistas que se habían enquistado en la CGT y se logra por fin la afiliación a la AIT. The CGT had initially joined the Third Moscow International, yes, the Profintern, take the well, yes, taking the Red International, taking advantage of the confusion of the first years after the success of the Russian Revolution, and this caused many anarchists to be influenced by Bolshevism. But as we see around 1923, the Communist Party and the Socialists who had entrenched themselves in the CGT were expelled, and affiliation to the IWA was achieved. En la década de los 20 y 30, la CGT le tocó enfrentar una dura represión y varios intentos de cooptación por parte de elementos socialistas, hasta que hasta hacia 1931 la Federación Local de Trabajadores del Distrito Federal del DF se separa de la CGT mexicana, alegando que se habían vulnerado los principios anarcosindicalistas de la CGT, a la que se le habían imprimido un viraje hacia la izquierda política. In the 20s and the 30s, the CGT had to face harsh repression, and there were several attempts to take over the CGT by socialist elements until 1931. And then the local federation of the workers of the federal district, separated from the Mexican CGT, they claimed that the anarcho syndicalist principles of the CGT had been violated and that they turned towards politics. La CGT hasta entonces, la Confederación Anarcosindicalista de México, pasa a ser sindicalista neutra, perdiendo así no solamente su valor ideológico, sino también su fuerza. So the CGT, which up until then had been an anarcho syndicalist confederation of Mexico, started to become a neutral trade union. And it lost not only its ideological value, but it also lost its strength. A partir de ese día, la CGT seguirá existiendo y dando algunas señales de anarcosindicalismo, pero su suerte estaba echada y se apaga poco a poco. From that time on, the CGT continued to exist. Sometimes it gave a few little signs of anarcho syndicalism, but its fate was cast, and the anarcho syndicalism faded away little by little. Siguiendo al compañero de la Federación Anarquista de México, Eric Benítez, la virtual desaparición del anarcosindicalismo en México se debe principalmente a: According to our comrade from the Anarchist Federation of Mexico, Eric Benitez, the virtual disappearance of anarcho syndicalism in Mexico is mainly due to 1. La aplicación de la reforma constitucional del artículo 123, por el que se reconoce solamente un sindicato por empresa. Esto elimina la posibilidad de que dos sindicatos existieran en un mismo centro de trabajo. first of all, the application of a constitutional reform of Article 123, by which it said that only one union in a company could be recognized. So this eliminated the possibility of two unions existing in the same workplace. 2. El apoyo abrumador del gobierno al sindicato reformista CROM, incluso en un momento a sus bandas de pistoleros que amedrentaban cualquier intento de un sindicalismo independiente. And secondly, the government overwhelmingly supported the reformist Krom Union, um, including it supported at one point the fact that it had gangs of gunmen, pistoleros, who intimidated any
attempt of independent unionism. Y tres, la dictación de una serie de leyes que combaten fuertemente la acción directa y que exigen que en el ámbito laboral los conflictos sean solucionados por medio de un arbitraje mediado por el Estado. And finally, the third point is that they enacted a series of laws that strongly combated direct action, and it required that any conflict in the workplace be resolved through arbitration mediated by the state. Ante esta situación, los compañeros mexicanos plantean que resulta muy difícil desarrollar un sindicalismo libertario. Sin embargo, hay algunos sindicatos que hoy se encuentran intentándolo y a los que queremos integrar en un momento tal vez cuando la ACAT logre volver a actuar de manera permanente. So, faced with this situation, the Mexican comrades state it's really difficult to develop a libertarian trade unionism in that country. However, there are some unions that are trying today, and which they would like to integrate in the future, um, perhaps when the ACAT manages to be reformed and act in a more permanent way. Brasil. Como los demás países latinoamericanos, en Brasil se conocen las ideas anarquistas y anarcosindicalistas desde finales del siglo XIX. Sin embargo, no es hasta que se realizó el primer Congreso Obrero Brasileño en 1906 en Río de Janeiro que no existe una expresión sindicalista con algún grado de expresión libertaria. Okay, now we're moving to Brazil. As in other Latin American countries, anarchist and anarcho syndicalist ideas uh, were known already at the end of the 19th century in Brazil. But it wasn't until the first Brazilian Workers' Congress was held in 1906 in Rio de Janeiro that there was a syndicalist expression which was to some degree libertarian. En este Congreso al principio solo podían tomar parte los socialistas, quedando prohibidos los elementos revolucionarios. Los anarquistas, sin embargo, se hicieron presentes y lograron hacer valer sus tesis. Entre los 43 delegados que asistieron se encontraban los libertarios. Estos delegados libertarios representaban en total 28 asociaciones, la mayoría ligada a ramas industriales y a otras a categorías como estibadores, ferroviarios, trabajadores en trapiches y café e integrados al sector de servicios. Okay. However, at this Congress, at first, they only wanted socialists to take part, and they wanted the revolutionary elements to be prohibited. However, the anarchists were present and managed to assert their theses. There were 43 delegates who attended, and the libertarian people, anarchists, were also among them. The libertarians represented in total 28 associations, and the majority were linked to various industrial branches, categories such as longshoremen, railway workers, mill and coffee workers, and members of the service sector. Las resoluciones aprobadas en el Congreso reflejaron la influencia del sindicalismo revolucionario entre los delegados presentes, la neutralidad sindical, que en este caso fue necesaria para impedir la absorción del sindicato por elementos políticos, el federalismo, la descentralización, la acción directa y la huelga general, fueron pautas levantadas por los militantes anarquistas. Pasaron a formar parte de los principios de los sindicatos signatarios de las propuestas del Congreso. The resolutions that were passed at this Congress reflected the influence of the revolutionary syndicalists who were there. Union neutrality, though, was in this case necessary to prevent the absorption of the union by political elements. Um, so, but several guidelines raised by anarchist militants, such as federalism, decentralization, direct action, and the general strike, became part of the principles of the signatory unions at this Congress.
La opción por el sindicalismo revolucionario solo se pudo dar en este marco, donde se privilegió la diversidad de opiniones políticas y religiosas, pero priorizando siempre el campo de la lucha económica. The option for revolutionary unionism could only take place in this framework, where the diversity of political and also religious opinions was allowed, but where they prioritize the economic field of struggle. Entre 1906 y 1908 nace la Confederación Operaria Brasilera, COB, y su órgano de prensa oficial, La Voz del Trabajador. La COB se inspiró en un primer momento en la CGT francesa de aquellos años. Between 1906 and 1908, the COB, the Brazilian Workers' Confederation, and its official press organ, A Voz do Trabajador, the voice of the worker, were born. The COB was initially inspired by the French CGT of those years. La COP tuvo un papel protagónico en la huelga general de Sao Paulo de 1917 y 1919, donde unos 10.000 trabajadores se tomaron la ciudad por unos días. COB played a leading role in the Sao Paulo general strike of 1917 strikes, because it's two, of 1917 and 1919, where some 10,000 workers took over the city for a few days. A partir de 1921 comienzan a ser dictadas un decreto que mandaba la expulsión de extranjeros subversivos y especialmente el decreto 4269 que tenía la finalidad expresa de reprimir al anarquismo, estableciendo, cito, penas de prisión a los crímenes practicados con vista a la subversión del orden social, además de conferir a la autoridad el derecho de cerrar por tiempo indefinido sindicatos y entidades civiles que cometan actos considerados perjudiciales a la seguridad pública. In 1939, a decree was issued, and this decree, number 4269, ordered the expulsion of subversive foreigners, and it had an express purpose of repressing anarchism. It's created prison sentences for crimes committed with a view to subverting the social order. And in addition, it gave the authorities the right to close union and civil entities that commit acts considered detrimental to public security for an indefinite period of time. Entre 1924 y 25 se vivieron años heroicos en la COP, con militantes muertos, desaparecidos y exiliados, de tal forma que la militancia posterior podría ser considerada sobrevivientes. So between 1924 and 1925, these were heroic years, which the COB lived. They Many of their militants had been killed, exiled, or disappeared, and it was to such an extent that later militancy of COB could be considered as survivors of this time. Durante la década de 1930, una de las principales preocupaciones de los anarquistas en ese periodo fue la ascensión del fascismo en Brasil, representado por la Acción Integralista Brasileña, fundada en 1932, y por consiguiente se concentraron en crear medios para promover la resistencia antifascista. During the 1930s, one of the main concerns of anarchists then was the rise of fascism in Brazil, as represented by the Ação Integralista Brasileira. I guess it's AIB, Brazilian Integralist Action, which was founded in 1932. They concentrated on creating a means to promote anti-fascist resistance. En consecuencia de la violenta lucha entre antifascistas e integristas, los anarquistas y otros grupos de izquierda que tomaron parte en el combate fueron blancos de intensa persecución. La policía encarceló a varios militantes libertarios y la propia sede de la Federación Obrera de Sao Paulo, FOSP,
Fue invadida y sellada por las autoridades. Los anarquistas posteriormente trataron de reorganizar la federación y buscar formas de auxiliar a los militantes que fueron presos como consecuencia de esta lucha antifascista. So, as a result, um, there was a violent struggle between anti fascists and these fascists. Anarchists and other leftist groups took part in the combat, and they became targets of intense persecution. So the police imprisoned several libertarian militants, and they raided the headquarters of FOSP, which is Sao Paulo Workers Federation, um, and it was invaded and closed off by the authorities. The anarchists later tried to reorganize the federation and find ways to help the militants who had been imprisoned as a result of the anti fascist struggle. En esos primeros años, el sindicalismo brasileño era influido de manera relevante por los sindicatos revolucionarios y anarquistas liderados especialmente por la sección de la COB de Sao Paulo, la FOSP, hasta que empezó a decaer a partir de 1935, debido principalmente a años de soportar la dictadura y la represión, y porque la mayor parte del sindicalismo empezaba a ser cooptado por el Estado y a ser controlado por partidos políticos, hasta en la práctica desaparecer. So, in these early years, Brazilian trade unionism was significantly influenced by revolutionary and anarchist unions, especially by the COB had different sections by the Sao Paulo section of the COB, which was the aforementioned FOSP. And this was until it began to decline after 1935. And it began to decline after 1935, mainly due to years of enduring the dictatorship and repression, and because most of the trade unionism was beginning to be co opted by the state and controlled by political parties, eventually even disappearing in practice. Luego de esto siguieron existiendo pequeños grupos obreros libertarios, pero que solo a partir de la década de los 70 empezaron a recobrar algo de su presencia en el movimiento sindical, a través de las denominadas oposiciones sindicales, que actuaron entre 1979 y 1984, hasta que en el año 86 surge un movimiento por la reactivación de la COB-IT. So after this, some small libertarian labor groups continued to exist, but it was only in the 1970s that they began to recover some of their presence in the union movement through so-called union oppositions. And these oppositions acted between 1979 and 84. In 1986, finally, a movement for the reactivation of Cob Aite arose. Actualmente la COP se opone a las centrales sindicales institucionalizadas burocráticamente. Está formada mayormente por sindicatos autónomos de sindivarios, sindicatos de arte y oficio, al estilo de las sociedades de resistencia. So currently, COB opposes the bureaucratically institutionalized trade union centrals. COB is made up mostly of autonomous sindivarios unions. Sindivario, it's like a union of various trades. Um, and so these are unions of various trades in the style of resistance societies. La COP integra a su vez a dos federaciones regionales, que son la Federación Obrera de Sao Paulo y la Federación Obrera de Río Grande del Sur, también de perfil anarquista. So the COB now currently integrates two regional federations that are the FOSP, which the aforementioned Federación Operaria de Sao Paulo, the Workers' Federation of Sao Paulo, and the FORS, which is the Workers' Federation of Rio Grande do Sul, which is, a region of Brazil.
and they also have an anarchist profile. En la Confederación no pueden participar partidos políticos ni afiliados a estos, y actualmente tanto las federaciones regionales como la Confederación están en un proceso de reestructuración y reactivación. So neither political parties or people affiliated with them can participate in the Confederation. Currently, the regional federations and the Confederation are, trying to restructure and reactivate themselves. Ahora vamos a ver el caso de Chile. En Chile los anarquistas inauguraban la década de 1890 con uno de los primeros conflictos gremiales del continente, la gran huelga de lancheros que paralizó los puertos de Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Concepción y otros. So, now about Chile. In Chile, the anarchists really started work in the 1890s with one of the first trade union conflicts on the continent, and this was the Great Boatmen's Strike. And this strike paralyzed the ports of Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, and others. El 1 de mayo de 1899, los anarquistas chilenos conmemoraron por primera vez la gesta de los mártires de Chicago con una concurrida manifestación. Un año antes, en 1898, se habían fundado la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas, la Sociedad de Instrucción y Socorros Mutuos Caupolicán y la Sociedad de Resistencia de los Obreros de la Maestranza de Ferrocarriles, todas de inspiración ácrata. So, in May 1st, 1999, Chilean anarchists commemorated the May Day, the deed of the Chicago martyrs, for the first time with a crowded demonstration. A year earlier, in 1898, the Society of Carpenters and Cabinet Makers and the Society of Instruction and Mutual Aid, Caplican, and also a resistance society of the workers of the Maestranza de Ferrocarriles. I'm not exactly sure what it is, but some railway workers had been founded, and all of these were inspired by anarchists. Las primeras sociedades de resistencia se crearon entre 1901 y 1902 en los gremios de carpinteros, ferroviarios, marítimos, relojeros, panaderos, tranviarios, yeseros, zapateros, mueblistas, gráficos y carboneros. The first resistance societies were created between 1901 and 1902, in which the guilds of carpenters, railway workers, maritime workers, watchmakers, bakers, tram workers, plasterers, shoemakers, furniture makers, graphic workers, and coal workers were active. En Valparaíso estalló en 1903 una huelga en la Compañía Sudamericana de Vapores que fue reprimida con violencia, generando la reacción obrera. La sede de la empresa fue incendiada. So in Valparaiso, a strike broke out in 1903 at, I guess it's the South American Company of Steamships, and it was repressed with violence, which caused the workers to react by setting the company's headquarters on fire. Mujeres anarquistas formaron sociedades en resistencia como la Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia de 1903, la Sociedad de Resistencia de Sombrereras de 1906 y la Sociedad de Resistencia de Operarias de la Casa Matus de 1907. So anarchist women formed resistance societies, such as the Cosmopolitan Federation of Workers in Resistance in 1903, the Resistance Society of Hat Makers, 1906, and the Resistance Society of Workers in Casamatus in 1907. Estas sociedades de resistencia pronto entraron en conflicto con las viejas mutuales y sociedades de socorros mutuos, presentes desde mediados del siglo XIX, a las que consideraron incapaces de defender los intereses de la clase obrera. So these resistance societies soon came into conflict with some of the old mutual aid societies
which had been working since the mid 19th century, whom they considered these people to be incapable of defending the interests of the working class. Posteriormente vendrían las protestas en Santiago de 1905, conocidas como la Semana Roja, y que dejó alrededor de 500 trabajadores muertos y 1.500 heridos por parte de la represión policial y militar. En esta gran huelga, los trabajadores se apoderaron de las calles de Santiago por 48 horas, desfilaron desde sus barriadas hacia el centro de la ciudad, amenazando con entrar a la Moneda, a Casa de Gobierno, y a la Tesorería Fiscal. El gobierno, viendo que la policía no era capaz de doblegar la combatividad de los trabajadores, llamó urgentemente a varios regimientos. Grupos de trabajadores practicaron el sabotaje revolucionario de líneas de telegráficas y de la maestranza de ferrocarriles con el fin de impedir la llegada de las tropas a Santiago. So later in Santiago in 1905, there would be protests which became known as the Red Week. And these protests left about 500 workers dead and about 1,500 workers injured by police and military repression. This was a great strike where the workers took over the streets of Santiago for 48 hours. They paraded from their neighborhoods to the center of the city, threatening to enter the mint and the treasury building. The governments saw that the police were not able to break the militancy of the workers, and they called in several regiments of military. Um, and groups of workers practiced revolutionary sabotage. They sabotaged telegraph lines, something with the railways. They sabotage in order to prevent the arrival of troops in Santiago. En 1907 se produce la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, donde tras una huelga de los trabajadores salitreros y de Iquique, culminó con el asesinato de unas 3.000 personas, entre trabajadores, mujeres y niños. In 1907, there was a massacre um, of Santa Maria de Iquique. There was a strike there by workers, night trade workers, I guess. It culminated in the murder of about 3,000 people, and this includes workers, women, and children. Es en este marco de movilización y represión donde hacia 1906 se crea la Federación de Trabajadores de Chile, que aúna a los trabajadores de las sociedades de resistencia del país. Sin embargo, tras los sucesos de Iquique, esta se disuelve. In this framework of mobilization and repression, um, in 1906, they had founded the Federation of Workers of Chile, and it brought together workers of the country's resistance society, but it was resolved after the events of Iquique. En el extremo sur del continente nace en 1911 y hasta 1920 la Federación Obrera de Magallanes, FOB, que tuvo una inspiración netamente anarcosindicalista a partir de 1916. Entre fines de 1918 y principios de 1919 realizaron una huelga general que paralizó Puerto Natales, la que quedó bajo control obrero. En 1920 su local fue asaltado y quemado por el ejército chileno, muriendo alrededor de 30 anarquistas carbonizados, los demás hechos prisioneros. Esto permitió a los marxistas, con el auxilio de la patronal, de hacerse con el control del movimiento obrero en Magallanes. In the extreme south of the continent, the Magallanes Workers Federation, FOB, was born in 1911 and lasted until 1920. And it had a clearly anarcho syndicalist inspiration from 1916. Between the end of 1918 and the beginning of 1919, they carried out a general strike which paralyzed the Puerto Natales, the Natales port, which remained under workers' control. In 1920, the premises of FOB were attacked and they were burned down by the Chilean army. And about 30 anarchists
were killed in this attack, and the rest were taken prisoner. And this allowed the Marxists, with the help of the bosses, to gain control of the labor movement in Magallanes. En 1917, trabajadores de Valparaíso, Santiago y otros puntos del país fundan la Federación Obrera Regional Chilena, FORCH, como un espejo de la Fora Argentina, la que sin embargo tuvo una efímera existencia. In 1917, workers from Valparaiso, Santiago, and other parts of the country founded the Chilean Regional Workers Federation, acronym FORCH, and this was supposed to be a mirror of organization of the Argentine Fora. However, it didn't have a long existence. En diciembre de 1919, obreros anarquistas fundan en Valparaíso la IWW sección chilena. La IWW chilena se diferenció de la organización obrera fundada en Estados Unidos, ya que en Chile fue mucho más anarquista que en el resto del mundo, declarándose comunista libertaria y afiliándose en 1922 a la AIT. In December 1919, anarchist workers in Valparaiso founded the Industrial Workers of the World, IWW, Chilean section. This Chilean IWW was different from, for example, the organizations founded in the US, since in Chile it was much more anarchist than in the rest of the world, declaring itself libertarian communist and joining the IWA in 1922. La IWW tuvo alcance nacional desde Iquique hasta Corral. Se declaraban enemigos del capital y del gobierno y la iglesia, y sus tácticas habituales eran la huelga, el boicot y el sabotaje. Tuvo enorme influencia entre los marítimos de Valparaíso, Iquique y Antofagasta, y organizó los sindicatos de panaderos, municionistas, albañiles y zapateros. So the IWW had a national reach. From Iquique to Corral, they declared themselves the enemies of capital, of government, and the church, and their usual tactics were strikes, boycotts, sabotage. And it had an enormous influence among the maritime workers of Valparaiso, Iquique, and Antofagasta. And they organized unions of bakers, munition workers, masons, and shoemakers. El principal logro de la IWW chilena fue organizar la dispersión del movimiento obrero en su enfrentamiento con el capital y el gobierno. Sin embargo, nunca pudo aglutinar a todas las organizaciones sindicales libertarias. De hecho, varias de ellas fueron rivales de los industrialistas porque preferían el tipo de organización por gremios o ramos, lo que llevó a la refundación de la Forge en 1926. So the main achievement of the Chilean IWW was to organize the dispersion of the labor movement in its confrontation with capital and the government, but it was never able to bring together all the libertarian trade union organization. And in fact, several of them were rivals of the industrialists because they preferred the type of organization by guilds or branch unions, and this eventually led to the refoundation of Forge in 1926. En 1925 se produjo una huelga de inquilinos en Santiago que fue apoyada por los anarquistas. En enero del 27 estalló la huelga general de Santiago y Valparaíso, que depuso al gobierno, pero decantó en una dictadura que reprimió con dureza a los anarquistas, quienes fueron muertos y relegados a las despobladas islas del Pacífico. So in 1925, a tenant strike took place in Santiago, and that was supported by the anarchists. And in January 1927, a general strike broke out in Santiago and Valparaiso that deposed the government. It overthrew the government. But it led to a dictatorship that harshly. The strike didn't lead to a dictatorship, but later there was a dictatorship that harshly repressed the anarchists who were killed or sent to the unpopulated islands of the Pacific. Finalizada la dictadura en 1931, los anarquistas de la IWW y la Forge deciden limar sus diferencias y fundar en conjunto la Confederación General del Trabajo, la CGT chilena,
desde donde se impulsaron las huelgas del carbón de 1947, de los ferroviarios de ese mismo año, y la huelga de la chaucha de 1949. De 1949. Perdón, perdón, ¿qué es chaucha? Chaucha era una moneda de muy bajo valor y la huelga se llama así porque el transporte público subió, ya no se podía pagar con esa moneda. Entonces la gente quería seguir pagando menos. Por eso se le llamó la huelga de las chauchas, porque era Okay, para seguir pagando con esa moneda de bajo valor. okay. Sorry, I had to clarify what one thing meant. Okay, after the dictatorship ended in 1931, the anarchists of the IWW and Forge decided to smooth out their differences, and they jointly founded the Chilean CGT. And there they had different strikes. For example, a coal workers' strike in 1947, and in 1947, a railway workers' strike, and in 1949, a strike of chaucha. And I wasn't sure what that meant, but just to explain what it means, this chaucha was a type of currency that was had decreased monetary value, and it was like people who were paying with the currency that was devalued. Sí, Okay, bueno, con esa moneda se pagaba el transporte y el gobierno subió el precio del transporte público, se dejó de pagar con esa moneda y la gente quería seguir pagando con esa moneda. Es muy parecido a lo que pasó en el país okay, industrial. entiendo. So, for example, you paid with this money for public transport when the government raised the price of public transport, for example, people were paying with this money that had this coin or something that had less value. So they were paying less. Exacto. Hacia la década de los 50, la represión de tantos años, las leyes sindicales que favorecían a los sindicatos más reformistas, los vínculos de estos con partidos políticos, producen una gran merma en la afiliación anarcosindicalista. La CGT desaparece paulatinamente hasta que en 1950 se funda el Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores, MUNT, que agrupa a las últimas 12 federaciones y sindicatos anarcosindicalistas, entre los que se destacan los trabajadores del cuero y el calzado, los estucadores y los gráficos. Okay, so um, towards the 1950s, there had been repression for many years, and the laws favored the most reformist unions who had links with political parties. So, what this did is caused a great decrease in the affiliation in anarcho syndicalist unions. The CGT gradually disappeared. But in 1950, the National Unitary Movement of Workers, MUND, was founded. And in this movement, it brought together the last 12 anarcho syndicalist federations and unions. And among them were leather and footwear workers, stucco workers, and graphic arts workers. El MUNT participa en el 1953 de la fundación de la Central Única de Chile, la CUT, con partidos de izquierda, y en la Gran Huelga General de 1955. Muntz in 1953 participated in the founding of the uh, one central of Chile, like Central Única de Chile, like a unitary central, together with left wing parties. And they participated in the Great General Strike of 1955. En los años 90 resurge el anarcosindicalismo en la ciudad de Concepción a través de Solidaridad Obrera, que luego adopta el nombre del Grupo Germinal. In the 1990s, anarcho syndicalism resurfaced in the city of Concepcion through the group Solidaridad Obrera. The group Solidaridad Obrera later adopted the name Grupo Germinal, Germinal Group. Claro. A fines de 2020 se refunda
Solidaridad Obrera AIT, a través de la federación de un sindicato de oficios varios en Concepción y otro en la ciudad de Valparaíso. Posteriormente se han integrado secciones en Santiago, San Antonio y otras ciudades. At the end of 2020, Solidaridad Obrera, part of IWA, was refounded, and this happened through the federation of various trade unions in Concepcion and another various trades union in Valparaiso. Subsequently, after that, new sections of Solidaridad Obrero have been added in Santiago, San Antonio, and other cities. Hay que decir que esto se produjo después de una visita que nos hizo el secretariado de la época a Chile. Ah, yo o alguien, otra persona. Okay, maybe this was after the secretary of the IWA of that period, who happened to be me, went to Chile. Okay. Vamos a ver ahora el caso de Argentina, que es el más importante. La historia de la AIT en Argentina se encuentra íntimamente vinculada a la historia de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que hacia 1915 alcanza los 200.000 afiliados, constituyéndose la organización anarcosindicalista más grande de Latinoamérica. Okay, now we'll go to Argentina. And the history of the IWA in Argentina is closely linked to the history of the Fora. In 1915, it already reached 200,000 members. So that made it the largest anarcho syndicalist organization in Latin America. Aprovechando la celebración del Día de la Independencia Nacional Argentino, 50 delegados de trabajadores y trabajadoras de entre 30 y 35 sociedades de resistencia de todo el país se reúnen el 25 de mayo de 1901 y dan cuerpo a la federación con el nombre de Federación Obrera Argentina, FOA, que aunque se declaraba como un sindicato neutro, al mismo tiempo declaraban que se reúnen con el fin de emprender una lucha económica, no política. Esto provoca que ya para el segundo congreso de la FOA en 1902 se retiren los elementos socialistas. En palabra de Diego Abad del Santillán, los socialistas no marchaban a gusto en un organismo como la Federación Obrera Argentina, que aunque amplísima en sus declaraciones, llena de respeto por el principio de la organización económica de los trabajadores, no podía convertirse en gestora o reclutadora de votos para el triunfo político de ningún partido, y dirigía la atención del proletariado sobre la acción directa, sobre los medios propios de lucha en oposición al parlamentarismo de la socialdemocracia. So, taking advantage of the celebration of the Argentine National Independence Day, on May 21st, 1901, 50 delegates from between 30 35 resistance societies came to found the Argentine Workers' Federation, FOA, which, although it declared itself as a neutral union, at the same time declared that they met in order to undertake an economic struggle, not a political one. This caused what by the Second Congress of FOA in 19 this made that at the Second Congress of FOA in 1902, the socialist elements withdrew. And in the words of Diego Abad de Santillan, the socialists did not go well in an organization such as the FOA, which, although it was very broad in its declarations, full of respect for the principle of economic organization of the workers, could not become a manager or recruiter of votes for the political victory of any party, and directed the attention of the proletariat on direct action, on the means of struggle in opposition to parliamentarianism and the parliamentarianism of social democracy. Entre los temas tratados en esos primeros congresos se encuentran la oposición al trabajo subcontratado, la abolición del trabajo forzado en las cárceles, la lucha por la jornada de 8 horas, el antimilitarismo,
la creación de escuelas laicas contra el predominio del catolicismo en esa materia, una declaración a favor de las cooperativas de consumo por sobre las de producción, responsabilidad de la patronal en los accidentes del trabajo, iniciar una activa campaña de propaganda para que las obreras constituyan sociedades gremiales y en cuanto a los niños, hacer lo posible para que no entren en los talleres sino después de haber cumplido los 15 años de edad. Quedan pues bajo la salvaguardia de las diferentes sociedades gremiales para que no se les explote bárbaramente como en la actualidad ocurre, señalaban ellos. Resuelve también que las mujeres sean admitidas en las actuales sociedades obreras sin pagar cuotas. So, among the topics discussed at these first congresses are opposition to subcontracted work, the abolition of forced labor in prisons, the fight for the 8-hour day, anti militarism, the creation of secular schools against the predominance of Catholicism in this matter, a declaration in favor of consumer cooperatives over production cooperatives, uh, the responsibility of employers for work accidents, and to start an active propaganda campaign so that women workers form trade unions. As for children, it should do everything possible so that they don't enter the workshops until they are 15 years old. They are therefore under the safeguard of the different union societies so that they are not barbarously barbarically, I don't know. They're not exploited, as is currently the case. And it's also resolved that women should be admitted to the Workers' Society without having to pay dues. Estos primeros años son de una intensa lucha callejera, con protestas y huelgas por todo el país en busca de mejores condiciones laborales y de bienestar. En 1906, las protestas y huelgas se incrementaron exponencialmente, ascendiendo a más de 300, con un promedio permanente de 600 trabajadores en conflicto, según informes del Ministerio del Interior argentino. Para 1907 se contabilizaron 254 huelgas. Paralelamente al incremento de huelgas y actividad gremial fue creciendo la represión gubernamental. So, in these first years, there were years of intense street fighting, and protests and strikes took place throughout the country. In 1906, the protests and strikes were increasing exponentially, and there were more than 300 of them, with a permanent average of 600 workers in conflict, according to reports from the Argentine Ministry of the Interior. By 1907, 254 strikes were recorded. Parallel to the increase in strikes and union activity, government repression grew. On sorry, on in and okay. Oh, es sobre la fora ahora. Falta un párrafo. Ajá, sí, sí, okay. On Pero August vamos 2nd a and la... 3rd, on August 2nd and 3rd, esto, sí, No, el, vamos al quinto congreso. al quinto congreso, Sí. ok, claro, Yo claro, te lo ok, digo. El quinto congreso de la fora y el desarrollo del forismo. okay. So the Ya. fifth, we'll go Durante to los the días fifth 20, Congress of Fora and the development of Forismo. Durante los días 26 y 30 de agosto de 1905, la Fora celebró su quinto congreso, al que asistieron más de 100 sociedades obreras. On the Between the 26th and 30th of August 1905, Fora held its fifth Congress, which was attended by more than 100 workers' society. El Congreso estableció luego de 3 horas de debate, por 54 votos a favor contra 2, la célebre declaración de principios finalista presentada por la Federación Obrera Local de Rosario, la Federación Obrera Local de Santa Fe, los Paraderos de Lincoln y la Federación Obrera Regional Uruguaya Forum, asociada a la FORA.
So, after 3 hours of debate, the Congress established a famous finalist declaration of principles. And these principles were presented by the Local Workers Federation of Rosario, the Santa Fe Local Workers Federation, Lincoln Bakers, and the Uruguayan Regional Workers Federation, the FORU, which was associated with forests. These uh, this declaration was approved with votes of 54 in favor and only 2 against. La declaración decía: los delegados del quinto Congreso de la Fora, a fin de que las sociedades obreras no detengan su acción emancipadora en la conquista de mejoras inmediatas, las que prontamente serán arrebatadas, si los trabajadores no existe un conocimiento y bien definido de sus derechos y deberes, hacen la siguiente declaración. El quinto Congreso Obrero Regional Argentino, consecuente con los principios filosóficos que han dado razón de ser a la organización de las federaciones obreras, declara que aprueba y recomienda a todos sus adherentes la propaganda e ilustración más amplia en el sentido de inculcar en los obreros los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico. Esta educación, impidiendo que se detenga la conquista de las 8 horas, le llevará a su completa emancipación y por consiguiente a la evolución social que se persigue. Okay. The delegates of the Fifth Congress of FORA, um, so that the worker societies don't stop their emancipatory action when they, in the pursuit of conquest of immediate improvements, which would soon be taken away if the workers don't have a well-defined knowledge of their rights and duties, make the following statement. And the statement is like this, quote, the Fifth Argentine Regional Labor Congress, in line with the philosophical principles that have given reason for being to the organization of the labor federations, declares that it approves and recommends to all its adherents the broadest propaganda and illustration in the sense of instilling in the workers with the sense of instilling the economic and philosophical principles of anarchic communism in the workers. This education, preventing, which prevents them from stopping in the conquest of the 8 hours, will lead them to their complete emancipation and consequently to the social revolution that is being pursued. La Fora desde entonces fue un sindicato con definición ideológica y una propuesta finalista. Los sindicatos opositores a la Fora y los partidos socialista, radical y años después los comunistas eran críticos a su definición ideológica comunista anárquica e insistían con liberar a los sindicatos de cualquier definición ideológica, por ser estas un obstáculo para la unidad de la clase trabajadora. Para ellas todo lo que atentase contra la neutralidad del sindicalismo no podía ser más que dogmático y sectario. Obviamente, sin reconocer que los sindicatos neutros sí se adscriben a una ideología, aunque no lo declaren, que es el capitalismo. So, since this time, FORA has been a union with an ideological definition and a finalist proposal. The unions that were opposed to FORA and the socialist and radical parties, years later the communists, were critical of this anarcho-communist ideological definition and insisted on freeing the unions from any ideological definition, as they saw these as an obstacle to the unity of the working class. For them, everything that attempted, anything that made an attempt to go against the neutrality of trade unionism could not be more than dogmatic and sectarian. Obviously, without recognizing that neutral unions do not adhere to an ideology, even if they do not declare it, it's capitalism. Uno de los compañeros que más se ha dedicado al estudio del forismo en la AIT es Vadim Grajewski, quien con más claridad nos puede informar al respecto. Y aquí vamos a citar a Vadim.
So, one of the comrades who's been most dedicated to this study of Fourierism in the IWA is Vadim, and he can inform us very clearly about it. One thing that for Vadim said. El forismo rechazaba tanto el sindicalismo no ideológico como el posicionamiento de Malatesta. La Fora, como la CNT, proclamaba abiertamente el objetivo comunista anárquico, el comunismo libertario, de los sindicatos anarquistas de trabajadores, pero rechazaba categóricamente el principio de su apertura a todos los trabajadores con independencia de sus ideas y convicciones, y el crecimiento numérico a cualquier precio. So, Forism rejected both non ideological trade union and unionism and Malatesta's position. The Fora, like the CNT, openly proclaimed anarchist communism as the goal, libertarian communism, of the anarchist labor unions, but he categorically rejected the principle of its openness to all workers, regardless of their ideas and conviction, and numerical growth at any price. Okay. Have a good soup. Los foristas proponían, y cito, a López Arango y Diego de Santillán, proponían que la formación de un movimiento sindical propio, con el programa del anarquismo, propuesto por anarquistas y simpatizantes que demostrarán prácticamente al resto de los trabajadores con quienes conviven diariamente en la vida productiva los métodos más eficaces de lucha y el verdadero fin de todos nuestros esfuerzos. The Fourists proposed, quote, the formation of its own trade union movement with the program of anarchism made up of anarchists and sympathizers who will demonstrate practically to the rest of the workers with whom they live daily in productive life the most effective methods of struggle and the true end of all our efforts. And these are the words of Emilio Lopez Arango and Diego Abad de Santillan from Anarchism in the Labor Movement, published in Barcelona, 1925. El forismo era una postura de una organización anarquista de trabajadores que era al mismo tiempo sindicato y asociación ideológica, o más correctamente, un sindicato con ideas claras y abiertamente anarquistas. No había lugar para aquellos que rechazasen el objetivo anarquista, como los partidarios de los partidos políticos, o quienes simplemente buscaban un sindicato más eficiente. Eran un sindicato de anarquistas y simpatizantes. Sephora had the position of an anarchist organization of workers that was at the same time a union and an ideological association, or more correctly, a union with clear and openly anarchist ideas. There were no rooms for those who rejected the anarchist goals, such as supporters of political parties, or those who simply sought a more efficient union. It was a union of anarchists and sympathizers. Muchas personas del movimiento anarquista de Europa malinterpretaron esta postura. Incluso hoy en día, algunos piensan que el forismo quiere construir una especie de partido político anarquista, una organización en la que todos sus miembros se declaren de conciencia anarquista, conozcan la teoría libertaria, pertenezcan a grupos de filosofía anarquista o afines, etc. Nada más lejos de la verdad. La Fora no solo era de personas con conciencia, también estaba para anarquistas espontáneos, es decir, para personas que aún no conociendo la teoría o sin declararse anarquistas, compartían el objetivo anarquista de una sociedad comunista sin Estado. So many people in the anarchist movement in Europe misunderstood this position. And even today, some think that Forism wants to build a kind of anarchist political party, an organization in which all the members declare themselves anarchists and conscious, know libertarian theory, and belong to anarchist or similar philosophy groups, etc. Nothing could be further from the truth. The fora was not only for people with a conscience, it was also for spontaneous anarchists, that is, for people who, while not knowing anarchist theory or without declaring themselves anarchists, shared the anarchist goal of communist society without a state.
Por respeto a los compañeros, que ya llegamos al tiempo, voy a dejar la última parte para el escrito, para que la puedan leer los que les interese, pero quiero terminar diciendo que no puedo dejar de mencionar a la más nueva de las secciones de la IT en América Latina, que es la Okay, Unión Libertaria. una pausa. So he wants to stop with this reading this paper. We'll publish it later, but he wanted to say that he would like to start to say something about the development, the current situation of IWA and organizations in Latin America. Que es la Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo, la ULET, de Colombia. Yeah, so he would like to talk about ULET, which is our section in Colombia. ULET stands for the Libertarian Union of Students and Workers. Que nace alrededor de 2018, ¿ya? Y que participa actualmente de una serie de conflictos laborales y que desarrolla también un trabajo teórico a través de la editorial Sergio Urrego. So ULET has been working and part of the IWA since 2018, and it's been involved recently in a number of labor conflicts, and also have been doing a lot of publishing and propaganda work. Bueno, esa era la exposición del día de hoy. Les agradezco a todos por haberme escuchado y el resto que queda sobre la fora lo pueden leer en el texto que vamos a dejar para que todos lo tengan, si quieren acceder a él. Entonces publicamos el texto, ¿sí? Yeah, so I think that's all he wanted to say, and but there are some more things that he wrote about fora, but he'll leave it in a text, which we're going to publish and everybody could read. Okay, gracias. Gracias a ustedes. Okay, guys, with guys and girls, of course, with all of this, then I think we're going to leave it. Yay.